But if you want, you can read for your HSC. Anyway, read for your HSC. But Monday test question, group 13 and 14. Group 13 and 14. Is it clear? So you have to go through the electronic configuration. Okay, physical and the chemical properties. Is it clear? Not the preparations. Preparations வேணா நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுமோ அதான். Is it clear? The rest are deleted part. Is it clear? If you want your HSC part, you can read. Is it clear? But need is not required. புரிஞ்சா? So where we stop? So where we stopped, we have discussed some formulas. You have to remember those formulas. You have to memorize. Of course, very difficult, but you have to do no way. Right? So where we stopped? So that is we have an estimation of nitrogens. In this problem, we have discussed. Very good. Now question 3. Question 3. That is. So very good. 31.7 ml of 31.7 ml of nitrogen was obtained from obtained from 0.203 gram of an organic compound. Organic compound. Is it clear? So what is given? It is given the volume of N2 that is liberated or obtained, okay, from organic compound in Dumas method. Okay, in Dumas method. Dumas method. In Dumas method. Is it clear? The temperature is going to be 14 degrees centigrade and the pressure is going to be 758 pressure. Okay. If aqueous tension at 14 degrees centigrade is equal to 14 mm, then calculate percentage of nitrogen. So what a lengthy question, right? Is it clear? Lengthy questions. You just decode whatever the given data. First you go to the formula. What is the formula? P1 B1 divided by T1 is equal to P2 V2 divided by T2. You calculate V2 from this. This is going to be a P1 V1 into T2. So what is P1? P1 என்ன சொல்லிருக்கேன்? What is P1? What is P1? What is a P1? What is a P1? Pressure of? What is P1? Nathan? What is a P1? P1. Pressure of N2. Pressure of N2. Let's say P minus aqueous tension. Okay. So what is the pressure it is given? 758 minus aqueous tension is going to be 14 or 44 or 14. So from this we got P1. Please note this. This is a P1. Is it clear? Next, what is the volume? So this value is good. What is the volume? Volume is going to be 31.7. Is it clear? Next, what is the temperature? The temperature is going to be T1. This temperature is going to be
14 degrees centigrade. Okay. Next, what is P2? It is always going to be 760 mm of mercury. Okay. And what is the T2? What is T2? 273 K. This is Kelvin. Okay. This is the unknown. V2 is going to be the unknown. All data. I have decoded all the data and I have just given the data. You have to substitute the value. Is it clear? Is it clear? Getting my point? So how to calculate the pressure? P1 how do you have to calculate? Given pressure என்ன பண்ணணும்? Aqueous tension minus பண்ணணும். Aqueous tension கொடுத்துருவாங்க. Is it clear? That's it. Is it clear? What is the value of V2? Huh? Check whether this value comes 29.51. Check approximately 30. Don't make noise. Approximately. So next we have to go for, so you have to calculate the V2. So only thing you have to remember this point, the rest are easy. You convert this one as in Kelvin. Okay, you add this one. Is it clear? Because this also in Kelvin. This also you have to convert in Kelvin. Is it clear? So in the data there you, what is this value? 744. What is the V1? What is T2? 273. What is T1? 287. What is P2? That's it. Answer. Is it clear? Next we can go for the percentage of nitrogen. What is the formula? 28. This is at STP into this volume divided by the given organic compound into 100. Okay. So simplest formula. Lengthy questions, but the decode pona the simplest answer. Okay. So please do this. But Dumas nitrogen என்ன formula liberate ஆகும் கேட்டா what is the answer? N2. Whereas Zeldol எப்படி liberate ஆகும் கேட்டா ammonia. That is the point you have to. Is it clear? So the answer for this is going to be percentage of nitrogen 18 point something. Okay, just to take this. $18 something. The next question is. Next question. Very good. 30 ml of 0.25 normal H2SO4. 30 ml of 0.25 normal of H2SO4 are used in neutralizing ammonia obtained from 0.75 gram of
organic compound. 0.75 gram of organic compound was passed into okay, that's it. There you go. In Geldal method, okay, sorry. In Geldal's method, find out percentage of nitrogen. Very simplest, okay. So please decode this one. We just write the formula. This is one formula. Percentage of nitrogen is equal to 1.4 into N. N means normality of what? Normality of what? Normality of what? H2 of sulfuric acid. Is it clear? Next, what is this one? Next, volume. Volume of sulfuric acid that is used. Is it clear? Divided by weight or mass of organic compound. Weight or mass of organic compound. So, என்ன data கொடுத்துருக்காங்க பாரு 30 ml volume கொடுத்துருக்காங்க. Is it clear? Used னே கொடுத்துருக்காங்க. That is volume of sulfuric acid that is used. 30 ml direct formula. And the normality also is given. Is it clear? Suppose molarity கொடுத்தோம். Normality is equal to molarity into N factor. Please note this. Okay. So molarity கொடுத்தா you have to convert normality. Okay. So formula, very simplest formula, 1.4, 0.25 into 30. The weight of organic compound is going to be 0.75. So the answer is going to be check. Is it clear? Yes? Excellent. Is it clear? Shall we go to the next question? Okay, next, listen. The point what I wanted to say, listen. Don't talk yourself or some day. ஏன் பேசிட்டே இருக்க சொல்லிட்டே இருக்கல. Okay, so suppose in this formula, listen carefully. Suppose if base information is not given, is it clear? Base பத்தி எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்கல அப்படின்னா straight away you can use this formula 1.4 into normality of sulfuric acid and volume of sulfuric acid that is used. Is it clear? Suppose base data இதுல கொடுத்திருந்தாங்கன்னா क्वेश्चनல இதுல பேஸோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கா? பேஸ் பத்தி NaOH பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்காங்களா? கொடுக்கல. Yes or no? அப்போ பேஸ் பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் இல்லனா we can straight away use this formula. Is it clear? Yes or no? Suppose பேஸோட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா we have to do small modification. Is it clear? அது என்னன்றத பார்க்கலாம். For example, next question எழுதிக்கோ. The next question. இதுல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இல்ல? பேஸோட இன்ஃபர்மேஷன் இல்ல. அப்போ simply what you can take data அப்படியே substitute பண்ணு. Sulfuric acid normality, volume that is used அப்படியே substitute பண்ணிக்கோ. Suppose பேஸோட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா we have to do small modification. Is it clear? அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். Write the question. In Geldal method, ammonia. In Geldal method, ammonia evolved from 0.25 gram of organic compound. Okay, in Geldal method, ammonia evolved from 0.25 gram of organic compound, was passed into 30 ml of
N/2 sulfuric acid. Okay, N/2 sulfuric acid. N/10 NaOH. N/10 NaOH were required to neutralize the unreacted acid Is it clear? To calculate percentage of nitrogen. Is it clear? So please note this. இங்கே weight of organic compound கொடுத்துருக்காங்க. Well and good. So இதோட information நமக்கு தெரியும். So 1.4 is ரெண்டு பேராமீட்டருக்கு ஒன்று நார்மாலிட்டி அண்ட் another one is going to be volume. இதில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க? நார்மல் பேஸோட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ அப்போது ப்ளீஸ் நோட், அப்போது இதில் பாயிண்ட் வாட் ஐ வாண்டட் டு சே, இங்கே நார்மாலிட்டி ஆஃப் சல்ஃபரிக் ஆசிட். இஸ் இட் கிளியர்? எஸ் ஆர் நோ? இதை நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இஸ் இட் கிளியர்? நார்மாலிட்டி என்ன நார்மலோ அதை நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இஸ் இட் கிளியர்? பட் வால்யூம் ஆஃப், இங்கே வால்யூம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, திஸ் வால்யூம் யூ கேனாட் யூஸ் ஸ்ட்ரைட் அவே. அந்த வேல்யூ யூஸ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க? NaOH இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ அது நியூட்ரலைஸ் ஆகும் இல்லையா? So what you can go for this formula, that is number of gram equivalents. Let's say this is acid, base. Please note this. This is acid. Let's say this is acid, that one is base. Number of gram equivalents formula, normality into volume is equal to normality into volume. Is it clear? In the data line data, acid data, in the data base data. Is it clear? எதுக்காக நம்ம போறோம்? So we have to find out what is the volume of H2SO4 that is used. Is it clear? Yes or no? இந்த டேட்டா என்ன பண்ண முடியாது, you should not use அந்த வால்யூமை டேட்டா எடுக்கக்கூடாது. Is it clear? அப்போ என்ன பண்ணணும், you have to go for this one. Now let's say இது V1, let's say இது V dash எடுத்துக்கலாம். Is it clear? V dash. Okay? இது acid and the base. Is it clear? Now இப்போ for example you take the NaOH என்ன கொடுத்துருக்காங்க, what is the normality? That is 1/10. And what is the volume that is used? It is going to be 50. Is there issues? So N/10 is nothing but 1/10. N/10 is nothing but other information, based on information. Is it clear? Now listen carefully. இதில் இருந்து என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, how much volumes sulfuric acid that is reacted. புரியுதா? எவ்வளவு ரியாக்ட் ஆயிருக்குன்னு கால்குலேட் பண்ணணும். Is it clear? So அப்போ இங்கிருந்து என்ன கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம்? We have to calculate one volume. We have to calculate. Okay, and the normality of sulfuric acid, what is the normality of sulfuric acid? This is going to be 1/2. Is it clear? In this, what is the V dash? V dash sort of formula. What is the value of V dash? So, V dash is not actually. Is it clear? What is the value? 2/10, and this is going to be 50. So what is the value? 10. What is the value? 10. So this is the volume of H2SO4 that is going to be remain unreacted. Please note, in the volume என்னது? unreacted sulfuric acid. But in the formula என்னது அப்படின்னா, we have to used for neutralization, used sulfuric acid for neutralization. இந்த volume என்னது? எவ்வளோ லெஃப்ட் ஆயிருக்கு, எவ்வளோ அன்ரியாக்ட் ஆயிருக்குன்னு சல்ஃபரிக் ஆசிட் தான் இருந்தது. இஸ் இட் கிளியர்? அப்போ யூஸ்டு கால்குலேட் பண்ணும். நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அன்ரியாக்டட் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இஸ் இட் கிளியர்? அப்போ யூஸ்டு வேணா யூ ஹேவ் டு டேக் த டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் சல்ஃபரிக் ஆசிட். டோட்டல் வால்யூமில் you have to minus subtract this value, that is 30. That is nothing but, let's say this is going to be a V double dash. அப்போ V double dash கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, யூஸ்டு கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, டோட்டல் வால்யூம்ல இருந்து அன்ரியாக்டடை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும். ஸோ வால்யூம் இஸ் கோயிங் டு பி 20. ப்ளீஸ் நோட் திஸ். அப்போ இந்த வேல்யூ தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். யூ கெட் மை பாயிண்ட்? This volume is going to be, please listen, this volume is going to be a used sulfuric acid. என்ன ஆசிட்? ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? பட் நியூட்ரலைஸ் பண்ற போது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, this value, இது ஒரு வால்யூம் கிடைக்கும். இந்த வால்யூம் வந்து அன்ரியாக்டட் சல்ஃபரிக் ஆசிட். என்ன ரியாக்டட்? அப்போ அன்ரியாக்டட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் நமக்கு என்ன வேணும், யூஸ்ட் வேணுமா? அப்போ டோட்டல் வால்யூம்ல இருந்து
எவ்வளோ அன்ரியாக்டட் நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம்னா எவ்வளோ யூஸ் ஆயிருக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ யூஸை தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். இஸ் இட் கிளியர்? நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரிஞ்சா? அப்போ whenever you have a base information is given, you have to straight away you have to use this formula. என்ன ஃபார்முலா? N1 V1 is equal to N2 V2. அந்த வால்யூமை எதை மைனஸ் பண்ணோம்? டோட்டல் வால்யூம்ல மைனஸ் பண்ணோம். புரியுதா? இஸ் இட் கிளியர்? அப்போ அந்த வர்ற வேல்யூ தான் இட் இஸ் கோயிங் டு பி யூஸ்ட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட். என்ன ஆசிட்? அப்போ so this formula, அப்போ இங்க போய்க்கோ. நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரிஞ்சா? So whenever you have a base information is given, என்ன பண்ணோம்? டோட்டல் வால்யூம்ல இருந்து இங்க வர்ற வால்யூமை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடணும். அந்த வால்யூமை தான் நீ ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். இஸ் இட் கிளியர்? ப்ளீஸ் நோட் திஸ் பாயிண்ட். அப்ப என்னக்கலாம்? percentage of sulfuric acid is equal to 1.4. What is the normality of sulfuric acid? That is 1/2, that is 0.5 into volume of sulfuric acid that is used 20. 13 எடுத்த ஆன்சர் wrong. Please note this. 13 எடுத்தனா ஆன்சர் wrong. Is it clear? So 30 divided by what is the organic compound? 0.25. Please note this. It's very important. This part is very important. Okay? Is it clear? நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரிஞ்சா? இந்த V dash என்ன மீனிங்? Volume of sulfuric acid that is remain unreacted, that is left. Is it clear? But formula இருக்க V என்ன மீனிங்? Used. Usedனா நியூட்ரலைஸ் ஆகுது. நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆயிருக்கு. இது நியூட்ரலைசேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகல. This amount is not utilized. சரிதா? Not utilized for neutralization. That is remain unreacted or left. So that volume you have to subtract from the total volume. Is it clear? That is a point you have to keep in mind. Please note this. It's very very important. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க? straight away இந்த 30 அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவாங்க. அப்படி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனா you will get a wrong answer. புரியுதா நான் சொல்றது? பாயிண்ட் புரிஞ்சா? 30 நீ டைரக்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனா you will get the wrong answer. எப்போ இது சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும்? பேஸோட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருந்தா you have to go for this. Is it clear? Please note this. Get my point? Yes. Now you, what is the value? So what is the value is given? 56% and for correct? Any difficulties இதுல? திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமா? புரியுதா? இந்த வால்யூம் என்ன வால்யூம்? Sulfuric acid that is remain unreacted or not utilized for neutralization. அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Is it clear? Total volume ல இருந்து இந்த unreacted subtract பண்ணா we can get the used sulfuric acid. Formula என்ன வேணும்? Used sulfuric acid தான் substitute பண்ணனும். Get my point? Yes. So answer so 56. Getting? Next problem. Next near solve பண்ணுவோம். Is it relevant to this one? ஓகே. பட் உங்க என்சிஆர்டில கொஞ்சம் நிறைய டீடைல் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஃபார்முலாஸ்க்கு. யூ டோன்ட் நீட் டு கோ ஃபார் திஸ். யூ கேன் யூஸ் திஸ் இஸ் சிம்பிளஸ்ட் வே. புரியுதா? என்சிஆர்டி புக் ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா அதில் நிறைய டெரிவேஷன்ஸ் அதுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. நாட் ரெக்வைர்ட். இந்த மெத்தட் நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இஸ் இட் கிளியர்? நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் கொஸ்டின். The data is the weight of organic compound 0.35 gram. Weight of organic compound 0.34. Yes. Okay. Again, it's a Geldof method. Okay. Next, ammonia, that is NH3 evolved. Ammonia evolved was absorbed in 100 ml of N/10 sulfuric acid. N/10 sulfuric acid. Full stop. Unused acid. Okay. Required 30 ml of N/10 NaOH for neutralization. Calculate percentage of nitrogen. Okay, I hope you can do this problem. So you check whether base information is given or not. You check. Okay. So you write the formula. Yes, base information is given. Okay. Is it clear?
You have to go for this method. Do it fast. The percentage of nitrogen, the answer is going to be 28%. பண்ணிடலாமா? எஸ், நம்ம பண்ணிடலாமா? இப்போ என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கான்னு பார்க்கணும், பேஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கான்னு பார்க்கணும். இஸ் இட் கிளியர்? அப்படி இல்லைன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே என்ன பண்ணிக்கலாம், we can substitute. Is it clear? Yes. Okay, next. So you no need to remember, no need to remember all the data, just remember the formulas and what is the principle behind this and enna gas liberate ஆகுது, and particularly DOMAS and geldols. எது most important அப்படின்னா geldol is most important and compared to DOMAS. Is it clear? அப்போ geldol இருந்து என்ன இருக்கலாம், questions கேட்கலாம் based on this two, based on this two. as இன்னொரு என்ன சொல்லிருக்கேன், நேத்து என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம், we have discussed about which of the compound cannot be estimated by geldol. That also very important questions, அது very frequent கேட்டுட்டே இருக்காங்க. Is it clear? Which of the following compound can be or cannot be estimated, estimation of nitrogen cannot be done by geldol's method. Which of the following compound cannot be estimated? Okay, nitrogen cannot be estimated by geldol or can be estimated nitrogen by geldol. அப்படின்றத you have to remember three rules, three formulas இருக்கு. One ring nitrogen, and nitro compound and azo compounds. இதெல்லாம் cannot be estimated. அப்போனா அதில் என்ன ஆகுது, அமோனியா கேஸ் லிபரேட் ஆகுது, மீன்ஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் ஃபார்ம் ஆகுது. அமோனியம் சல்ஃபேட் ஃபார்ம் ஆனாலும் அமோனியா கேஸ் லிபரேட் ஆகும். இஸ் இட் கிளியர்? தோ நைட்ரஜன் இருந்தாலும் என்ன பண்ண முடியாது, we cannot estimate. Is it clear? Yes. இந்த மெத்தட் எங்கே அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பயாலஜியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நைட்ரஜன் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு. இஸ் இட் கிளியர்? பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நைட்ரஜன் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜெல்டால்ஸ் மெத்தட். ஓகே, so next the last two problems. Okay, this I will stop. Okay, we'll go next. In Carrier's method, okay, in Carrier's method of estimation of halogen, estimation of halogen 0.15 gram of organic compound, 0.15 gram of organic compound, 0.15 gram of organic compound gave 0.12 gram of silver bromide, AgBr. Okay, 0.15 gram of organic compound gave 0.12 gram of silver bromide. Find out percentage of bromine in that compound. Find out the percentage of bromine in the compound. Is it clear? Find out the percentage of bromine in the compound. What is the formula? Yesterday we have discussed percentage of bromine. Bromine எப்படி டெபாசிட் ஆகும் சொல்லுங்க, AgBr. Cl எப்படி டெபாசிட் ஆகும், AgCl. அயோடின்றது தான் AgI. Is it clear? Is it clear? Okay, so percentage of bromine, what is the formula? What is the formula? Atomic mass of bromine, 80 into mass of
AgBr that is produced, is it clear? What is the mass of AgBr that is produced? Divided by the molar mass of AgBr. Ag always 108, 108, please remember ambulance, 108 ambulance, is it clear? Ag atomic mass is going to be 108, is it clear? You have to remember this value, is it clear? So 108 plus 80, what is the value? 188, is it clear? Plus what is the given organic compound is going to be 0.15 into, so simplest formula, so the answer is going to be 34.04%. Okay, 34.04%. Getting my point? Got the answer? Got the answer? 34 point. Next problem. Next one, go. In sulfur estimation, in sulfur estimation, 0 point, இது எல்லாமே NCERT problem, please note this. இது எல்லாமே என்ன problem? NCERT ல இருக்கிற problem, okay? In sulfur estimation, 0.157 gram of organic compound gave 0.4813 gram of barium sulfate. What is the percentage of sulfur in the given organic compound? What is the percentage of sulfur in the given organic compound? What is the formula? Percentage of sulfur is equal to atomic mass of sulfur 32 into mass of barium sulfate that is produced 0.4813 divided by, what is the molecular mass of barium sulfate? 233. Weight of organic compound 0. Just the formulas, you have to take the formulas, you have to substitute. Okay, so my answer is going to be 42 point. Check. Okay. So that's all this part. Okay. Yes. Okay. So next we are going to discuss about purification method. Okay, purification method. Everybody sing plus one, no. Distillation, simple distillation, fractional distillations. முடிச்சிட்டீங்களா HSL படிச்சிட்டீங்க நீட் பாயிண்ட்
அதை டீச் பண்ணுவோம். Distillation, fractional distillation, and steam distillations, vacuum distillations, differential extraction. படிச்சுக்கே நான் டீச் பண்ணுவோம். டீச் பண்ணுவா? ஓகே, ஐ வில் டீச். வாட் இஸ் பியூரிஃபிகேஷன் டெக்னிக்ஸ் கொஞ்சம் வேகாக இருக்கும். பட் எனிவே அதுக்கு என்ன பிரின்சிபல் மட்டும் நான் சொல்லுவேன். த ரெஸ்ட் யூ கேன் ரீட். இஸ் இட் கிளியர்? Next, last year questions இருந்து இந்த பியூரிஃபிகேஷன் டெக்னிக்ஸ்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் பார்ட் செக்ஷன் பியில் லாஸ்ட் இயர். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொஸ்டின் தான்? இந்த கொஸ்டின் தான். இஸ் இட் கிளியர்? அதனால் யூ ஹேவ் டு ரீட். ஓகே, அதோட பிரின்சிபல் என்னன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுட்டா போதும். ப்ளஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ். இஸ் இட் கிளியர்? தெரியும். ஸோ மெத்தட்ஸ் ஆஃப் பியூரிஃபிகேஷன்ஸ். Methods of purification. Methods of purifications of organic compounds. Okay, methods of purification of organic compounds. Is it clear? There are four common techniques. நீ லிசன் பண்ணலாம், நீயே படிச்சுக்கோம். ரைட்? புரியுதா? யூ டோன்ட் வாண்ட் டு லிசன், யூ கேன் ரீட் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, methods of purification of organic compounds. The first method is going to be sublimation. Second method is going to be crystallization. Okay, third method is going to be distillation. Okay. The fourth technique is going to be differential extraction. The fifth one is chromatography. It's going to be chromatography. Is it clear? Yes or no? So what are the common techniques that is used for purification? Sublimation, crystallization, distillation. Distillation, there are types of distillations. Simple distillation. Okay, next fractional distillation. Vacuum distillation. Next, last one is going to be steam distillation. Okay, so what are the techniques? Is it clear? These are absolutely experimental technique. Okay, I will briefly discuss about what is the principle behind this. Is it clear? So I cannot go and I cannot, because you have to do, at least you have to go through laboratory, you have to go through all those things. Is it clear? Simply I cannot draw everything on air, right? This is how you have to do like this. Is it clear? When you experiment panni paatha, you can realize, you can able to feel it. Otherwise, little hard to understand. Is it clear? But only I will say what are the things. Is it clear? First we will go for sublimation. Is it clear? Why yesterday? Hello. So what is meant by sublimations? Okay, this is what is the principle behind this? It's going to be solid. It will become, without going to liquid state, it will get to the vacuum. What is the sublimation? Solid, and it's going to be oligo. This is going to be oligo. This is used. Okay, this technique is used
Okay, this technique is used to separate sublimation meaning என்ன ஒரு substance என்ன solid இருந்து without going to liquid state straight away என்னமோ vapor அதுக்கு பேர் தான் sublimation. is it clear? அப்ப இந்த டெக்னிக் நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படினா எழுதிக்கோ. This technique is used to separate, underline the word, to separate sublimable compounds. Is used to separate. அப்பனா மீனிங் என்ன? Okay, sublimable compounds from non-sublimable impurities. Again, underline the word. This technique is used to separate sublimable compounds. Underline the word, sublimable compounds from non-sublimable impurities. Another impurities. Impurities means this technique is used to separate sublimable compounds from non-sublimable impurities. Is it clear? What meaning in it? You, for example, suppose you take sublimable compounds. Sublimable compounds na namakku enna known compounds namakku enna theriyum? What are the compound that is sublimable? Known and everyday life. Camphor, naphthalene. So camphor and naphthalene. Camphor, these are naphthalene. These are sublimable compounds. Enna compounds sir? Sublimable compounds. Is it clear? Yes or no? So suppose idhula or impurities irukku. Impurities means impurities. This is going to be a non-sublimable impurities. This is going to be impurities. Is going to be impurity in the compound la enna irukku appadina இது ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆயிருக்கு. இஸ் கிளியர்? கேம்பரோட எதை மிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம்? இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்கு. இஸ் கிளியர்? அது தெரிஞ்சோ தெரியாம ஒரு இம்பியூரிட்டி மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இஸ் கிளியர்? எஸ் ஆர் நோ? அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம்? அந்த கேம்பர் மட்டும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சப்ளிமேஷன் போகும். தட் மீன்ஸ் என்ன ஆகும்? சாலிட்ல இருந்து வேப்பர். இஸ் கிளியர்? பை ஹீட் ஆர் பை ஹீட் போலாம், ஹீட் கொடுத்து போக வைக்கலாம், இல்ல சம் அதர் டெக்னிக் என்ன ஆகணும்? சாலிட்ல இருந்து வேப்பர். இஸ் கிளியர்? இது எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதான் நான் சொன்னேன், இது எக்ஸ்பிளைன் பார்த்தா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஹீட் பண்ணுவாங்க. ஹீட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபனல் வச்சு கவர் பண்ணுங்க. இஸ் கிளியர்? ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு இந்த காம்பவுண்ட் எடுத்துக்குவாங்க. ஓகே, இதை ஹீட் பண்ணுவாங்க. இதை ஹீட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு ஃபனல் வச்சு கவர்த்திக்குவாங்க. இஸ் கிளியர்? நடுவில் ஒரு காட்டன் மூல் இருக்கும், இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிக்குவாங்க. இஸ் கிளியர்? புரியுதா? ஒரு சைனா டிஷ் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த சைனா டிஷ்ல இந்த காம்பவுண்ட் இந்த மிக்சர் ஆஃப் காம்பவுண்டை வச்சு ஹீட் பண்ணுவாங்க. ஹீட் பண்ணணும் இந்த காம்பவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த காம்பவுண்ட்னா மீனிங் என்ன? கேம்பர் பிளஸ் இம்பியூரிட்டி. இந்த கேம்பர் என்ன அப்படின்னா வேப்பர் ஆகி இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் ஸ்டார்ட் டெபாசிட். இந்த வேப்பர் என்ன திரும்ப கண்டென்ஸ் ஆகும். கண்டென்ஸ் ஆகி இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா திரும்ப கேம்பரா கிடைக்கும். இந்த நான் சப்ளிமபிள் இம்பியூரிட்டிஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இங்கேயே ஸ்டே ஆகும். புரியுதா? கேம்பர் மட்டும் என்ன ஆகும்? சாலிட்ல இருந்து என்ன ஆகும்? வேப்பர் ஆகும். இந்த வேப்பர் என்னன்னா இந்த காட்டன் உள்ள போய் இந்த ஏர் பட்டோன்னு என்ன ஆகும்னா டெபாசிட் ஆகும். அப்போ இந்த இடத்துல பியூர் காம்பவுண்ட் இங்கே கலெக்ட் ஆகும், இம்பியூரிட்டிஸ் எங்கே ஆகும்? இங்கே ஸ்டே ஆகும். இஸ் இட் கிளியர்? அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த இம்பியூரிட்டியை இந்த சைனா டிஷ்லேயே அப்படியே டெபாசிட் ஆகிடும். இதை மட்டும் தனியாக வெளியில் எடுத்துடலாம். இந்த ஃபனல் மட்டும் வெளியே தனியில் எடுத்துடலாம். எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பியூர் கேம்பர் இருக்கும், இல்லை பியூர் நாப்தலின் இருக்கும். நான் சொல்கிற பாயிண்ட் புரிஞ்சா? கெட் மை பாயிண்ட்? ஸோ யூ ஹேவ் டு டேக் த மிக்சர் ஆஃப் திஸ் கேம்பர் ப்ளஸ் த இம்பியூரிட்டி. அதை ஹீட் பண்ணுறேன். ஹீட் பண்ணால் அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணணும், அந்த சைனா டிஷ் மேலே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு புட் அ ஃபனல். அந்த ஃபனலில் என்ன பண்ணணும், அந்த டாப் ஆஃப் இட் யூ ஹேவ் டு புட் அ உள்ள வச்சுக்கணும், இல்லை காட்டன் ஏதாவது வச்சுக்கணும். அதை வச்சோம் அப்படின்னா இந்த ஹீட்டாகிற காம்பவுண்ட் வேப்பர் ஆகி அந்த காட்டனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த அது கண்டென்ஸ்னு சொல்ல முடியாது, அங்கே டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்போ டெபாசிட்னா பியூர் கேம்பர் மட்டும் தான் மேலே வேப்பர் ஆகும். இந்த நான் சப்ளிமபிள் இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா, அது சைனா டிஷ்லேயே அப்படியே இருக்கும். இஸ் இட் கிளியர்? அப்போ தனியாக என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த அந்த என்ன பண்ணிக்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் திஸ்? தட் வாட்ச் கிளாஸ். அந்த வாட்ச் கிளாஸையும் ஃபனலையும் தனியாக எடுத்துக்கலாம். அந்த வாட்ச் கிளாஸில் என்ன இருக்கும்? நான் சப்ளிமபிள் இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்கும். அந்த ஃபனலில் என்ன டெபாசிட் இருக்கும் அப்படின்னா உங்கள் பியூர் காம்பவுண்ட்ஸ் டெபாசிட் ஆகும். So this technique is called sublimation, and please note this is only applicable for என்ன substances? Solid substance. Sublimation technique is only applicable for solids. எதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது? Liquids and gases அப்ளை பண்ண முடியாது. only எதுக்கு மட்டும் தான்? Solid. Is it clear? Yes or no? Yes. புரிஞ்சா? நான் சொன்ன பாயிண்ட் புரிஞ்சா? அப்போ என்னென்ன காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் சப்ளிமபிள் காம்பவுண்ட்ஸ்னு கேட்டால் what is the answer? Camphor, naphthalene. We have a
even iodine, there are many compounds, okay. But the example but you just note all this. Is it clear? Next, we are going to discuss about another important technique that is called crystallization. What technique? Crystallization. Is it clear? So sublimation level. So is there a point? Either separate pannu. You have to separate sublimable compounds from in the impurity என்ன ஆகக்கூடாது, sublimable ஆகக்கூடாது. அதுனா மீனிங் என்ன, impurity என்ன ஆகக்கூடாது, சாலையிலேருந்து வேப்பராக மாறக்கூடாது. That is the point. Is it clear? Compound ஆகிக்கலாம், பட் என்ன ஆகக்கூடாது, impurities. Is it clear? அப்படி இருந்தால் இந்த கண்டிஷன் அடாப்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா you can go for the sublimation techniques in order to purify the camphor sublimable compounds. Impurity இருந்தால் we can apply this. Similarly, you can go for naphthalene. Is it clear? Next, we are going to discuss about the another important technique, that is purification technique. Is going to be this purification தானே, purification meaning என்ன, unwanted part remove பண்ணணும். Is it clear? So impurities are called unwanted material. Is it clear? அதில் இருந்து எதை பண்ணிக்கலாம், pure compound தனியாக வெளியில் எடுத்துக்கலாம். Is it clear? அப்போ இந்த மெத்தட் எதுக்கு மட்டும் தான் applicable, only solids. Is it clear? Next, the beautiful technique is called crystallization. என்ன technique? Crystallization. Is it clear? இது again a laboratory technique. Crystallization. Crystallization. Okay, crystallization. Is it clear? Excellent technique. So, this technique is used for purification of again under the word solid organic compounds. Crystallization also is applicable for solid organic compound. எதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது, liquids க்கு அப்ளை பண்ண முடியாது. This is applicable for only solid substance. எதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது, liquid or gas, okay, அப்ளை பண்ண முடியாது. செகண்ட் என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, this is based on எதுக்கு மட்டும் தான் applicable, point number 1 solid. செகண்ட் என்ன பிரின்சிபல் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, this is based on difference in solubilities. Underline the word difference in solubilities. Difference in solubilities of the compound, difference in the solubilities of the compound and impurities, difference in the solubilities of the compound and the impurities in a suitable solvent. அப்பனா அதோட மீனிங் என்ன, இதோட மீனிங் என்ன, what is the meaning of this, solubility difference இருக்கணும். என்ன இருக்கணும், solubility difference. Is it clear? இது organic compoundum impurityயும் என்ன இருக்க போகுது, solubility. இப்போ நீ ஒரு solvent எடுக்கிற, listen carefully, ஒரு solvent எடுக்கிறேன்னு வெச்சுக்கோ, this you have to do and trial and error basis. Is it clear? ஒரு solvent இருக்குல, ஒரு impure compound நீ வெச்சுக்கிற. Is it clear? இங்க ஒரு impurity compound இருக்கு, ஒரு solvent, for example water, ethanol, methanol, ஏதோ ஒரு solvent. இந்த solventல நீ எந்த காம்பவுண்ட பியூரிஃபை பண்ண போறியோ அதை ஆட் பண்ற. Is it clear? ஆட் பண்ணா உங்க இம்பியூரிட்டியும் சால்யுபிள் ஆகுது, உங்க காம்பவுண்டும் சால்யுபிள் ஆகுது. அப்படின்னா இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ண முடியாது, அந்த காம்பவுண்ட பியூரிஃபை பண்ண முடியாது. Is it clear? Get my point? Is it clear? அப்ப என்ன இருக்கணும், இம்பியூரிட்டிஸும் காம்பவுண்டும் சால்பிலிட்டி ஒரே சால்வெண்ட்ல இருக்க கூடாது. அப்ப என்ன இருக்கணும், டிஃபரண்ட் சால்பிலிட்டிஸ் இருக்கணும். அப்பனா மீனிங் என்ன, கம்ப்ளீட்டா சால்யுபிள் ஆகக்கூடாது. இப்போ காம்பவுண்ட் சால்யுபிள் ஆச்சுன்னா இம்பியூரிட்டி சால்யுபிள் ஆகக்கூடாது. இஸ் இட் கிளியர்? எஸ் ஆர் நோ? அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக் ட்ரையல் அண்ட் எரர் எடுத்தால் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், செப்பரேட் பண்ண முடியும். இஸ் இட் கிளியர்? இம்பியூரிட்டிக்கும் காம்பவுண்டுக்கும் சால்பிலிட்டி டிஃபரன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா, ரெண்டுமே அப்படி டிசால்வ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியாது, செப்பரேட் பண்ண முடியாது. இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ தட் இஸ் அ பாயிண்ட். ஸோ டிஃபரன்ஸ் இன் சால்பிலிட்டி ஆஃப் த காம்பவுண்ட் as well as impurities in a suitable solvent. Is it clear? Next will you go? Next point. The impure compound is dissolved in a solvent. The impure compound is dissolved in a solvent in which it is sparingly soluble at room temperature. அது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, ஒரு காம்பவுண்ட் நீ எடுக்கிற, ஓகே, ரீட் பண்ணா அப்புறம் சொல்லலாம். The impure compound is dissolved in a solvent. Underline the word. ஒரு impure compound ஒரு solventல dissolve பண்ற. Is it clear?
in which it is sparingly soluble, underline the word sparingly soluble at room temperature. அப்பனா மீனிங் என்ன? நீ அப்போனா அது எப்படி சார் ஐடென்டிஃபை பண்றது? அப்போ இம்பியூரிட்டிஸ் நீ கேட்கலாம் சார், சால்பிலிட்டி டிஃபரன்ஸ் வேணும்னு சொல்றீங்க, அது எப்படி நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்க எடுக்கிற காம்பவுண்ட் எடு, அந்த காம்பவுண்டை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவோம். எந்த சால்வெண்ட்ல ஒரு சூட்டபிள் சால்வெண்ட் எடுத்துருக்கு இல்லையா, அந்த சால்வெண்ட்ல ஆட் பண்ணு. எல்லாமே கரைஞ்சிருச்சுன்னா அந்த சால்வெண்ட்டை சூஸ் பண்ணக்கூடாது. நல்லா யோசிச்சுக்கோ. நீ எடுக்கிற இம்பியூர் காம்பவுண்ட்னா இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்கு, உங்க செப்பரேட் பண்ற காம்பவுண்ட் அதுக்குள்ள இருக்கு. அதை எடுத்து நீ ஆட் பண்ண அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா சால்பிள் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த சால்வெண்ட்டை சூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்போ எந்த சால்வெண்ட்லாம் ஸ்பேரிங்லி சால்பிளா இருக்கோ யூ ஹேவ் டு சூஸ் தட் சால்வெண்ட். புரியுதா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ என்ன பண்ற, ஒரு இம்பியூர் காம்பவுண்ட் வச்சிருக்க, இங்க எத்தனால் இருக்கு, இங்க வாட்டர் இருக்கு. திஸ் இஸ் இம்பியூர் காம்பவுண்ட், இதான் இம்பியூர் காம்பவுண்ட். இங்க என்ன இருக்கு, ஒரு சால்வெண்ட் நிறைய, இங்க வாட்டர் இருக்கு, எத்தனால் இருக்கு, வாட்டர் சால்வெண்ட், எத்தனால் ஒரு பீக்கர்ல எடுத்துருக்கு, எத்தனால் இங்க எத்தனால், இங்க வாட்டர் இருக்கு, இங்க எத்தனால் இருக்கு. இஸ் இட் கிளியர்? சப்போஸ் இந்த இம்பியூர் காம்பவுண்டை இங்க ஆட் பண்ற, இங்கேயும் ஆட் பண்ற. இஸ் இட் கிளியர்? இந்த இம்பியூர் காம்பவுண்ட் எத்தனால கம்ப்ளீட்டா சால்பிள் ஆயிடுச்சு. புரிஞ்சா? அப்ப இந்த சால்வெண்ட்டை சூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா யூஸ் பண்ண முடியாது. சப்போஸ் இந்த காம்பவுண்டை இதுல வாட்டர்ல ஆட் பண்ற, வாட்டர் வந்து இந்த காம்பவுண்ட் ஸ்பேரிங்லி தான் சால்பிளா இருக்கு, பார்ஷியலா தான் சால்பிளா இருக்கு அப்படின்னா வாட்டரை சால்வெண்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? வாட்டரை சால்வெண்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எதை யூஸ் பண்ண முடியாது? எத்தனால சால்வெண்டா யூஸ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஏன்? Because your compound impure compound is completely soluble in ethanol. Completely soluble in ethanol. Is it clear? Okay sir. Sparingly soluble கண்டுபிடிச்சிட்ட, சூப்பர், வெரி குட். அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா you have to heat. அந்த sparingly ஃபார்ம் ஆன காம்பவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது என்ன பண்ணணும்? ஹீட் பண்ணணும். என்ன பண்ணணும்? ஹீட். அப்போ ஹீட் பண்ற போது என்ன அப்படின்னா கம்ப்ளீட்லி இம்பியூரிட்டியும் சால்பிள் ஆகும். ஏன்னா ஹீட் பண்ண சால்பிலிட்டி டெம்பரேச்சர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். இஸ் இட் கிளியர்? அப்போ ஹீட் பண்ண ஆரம்பிச்சா காம்பவுண்ட் என்ன ஆகும்? ரெண்டுமே சால்பிள் ஆக ஆரம்பிக்கும். புரியுதா? இஸ் இட் கிளியர்? எஸ் ஆர் நோ? ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர்ல ஹீட் பண்ணணும், அந்த ஸ்பேரிங்லி சால்பிளான காம்பவுண்டை ஹீட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஹீட் பண்ணா கம்ப்ளீட்டா டிசால்வ் ஆயிடும். என்ன ஆயிடும்? சரி, ஹீட் பண்ணிட்டேன், அப்புறம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இமீடியட்டா கூல் பண்ணும். என்ன பண்ணும்? அப்படியே ரூம் டெம்பரேச்சர் ஹீட் பண்ணிட்டு ரூம் டெம்பரேச்சர் வச்சோம் அப்படின்னா உங்க பியோர் காம்பவுண்ட் வந்து மட்டும் என்ன அப்படின்னா, ஏன்னா அதுக்கு தானே சால்பிலிட்டி அதிகம். எஸ் ஆர் நோ? பியோர் காம்பவுண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் கிறிஸ்டலைஸ் அவுட், வெளியினாவும் ஈஸியாக கிறிஸ்டலைட் ஆகும். புரியுதா? இம்பியூர் காம்பவுண்ட் கிறிஸ்டலைஸ் ஆகாது. இஸ் இட் கிளியர்? அப்போ இம்பியூரிட்டி டெபாசிட்டாக இருக்கும், பியூர் காம்பவுண்ட் வந்து என்னாகும்? கிறிஸ்டலைஸ் ஆகி வரும். ஃபில்டர் பண்ணி பியூர் காம்பவுண்ட் மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கலாம். அந்த ஃபில்டரேட்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா உங்கள் இம்பியூர் காம்பவுண்ட் இருக்கும். இஸ் இட் கிளியர்? திஸ் டெக்னிக் இஸ் கால்ட் கிறிஸ்டலைசேஷன். இஸ் இட் கிளியர்? தி ரிமைனிங் ஐ வில் டிஸ்கஸ் இன் தி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். இஸ் இட் கிளியர்? ஓகே, இதை பற்றி நம்ம ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கூட பண்ணலாம். ஓகே, லேபில் எப்படி உங்களுக்கு, ஸோ தட் யூ கேன் ஈஸிலி விசுவலைஸ்.